Hi guys, welcome back to Toxic to Me. Aku Ivana, aku dokter. Dan aku Christiana, aku psikolog klinis. And we have a very special guest joining us today. Ini Calvin. Can you tell a little bit more about yourself? Oke, nama gue Calvin, 28 years old, a full-time banker. Kayak itu deh, pretty much about it. Hobbies you apa? Hobbies itu apa ya? Doing sports lah maybe, mungkin ya. Doing sports kayak lari, gym, tennis, occasionally paddle. And then sekarang lagi training juga buat upcoming High Rocks race. Nice. Those kind of ya. Gitu. So basically hari ini kita mau ngomongin quarter life crisis ya. So, well, I'm 25 years old, 26 this year. Tiana, how old are you? 25. No, she's 28. 28. Calvin juga 28 tahun ya. Berarti kita semua Gen Z kan, termasuk Gen Z lah ya. Ya gue nggak hafal sih jujur, tapi kayak 97. 97. So we are all Gen Z. But I think sekarang Gen Z itu udah pada reaching mid-20s, late 20s even ya. And I think like banyak dari kita yang kayak mikir, oh umur 26, 25 itu pasti udah married, udah settle, udah nikah, udah gue aja baru dari berkeluarga. Sangji temen gue kan, jadi kayak that explains. And yet, I think now none of us are ready to get married yet. So, tapi kalau misalnya kita dibandingin sama orang tua kita ya sebelum-sebelumnya, kan a lot of them they got married really young kan, kayak 20. I think at our age a lot of them were already married. Ya lumayan sih. Gue nggak tahu about your parents, cuma kalau my parents, ini gue boleh ngomong kan ya? Boleh. Anything you're comfortable. Santai-santai. Iya, in my case itu my parents sebenarnya married not really young compared to like other like parents pada umumnya di zaman mereka ya. I don't know like kalau boleh tanya kayak kalian tuh kayak My parents. Ya. My parents they got married at 23 and 25. Oke, ya itu mudah banget. So by my age udah brojol satu tuh. Udah ada lu. No, gue bungsu. Oh, udah ada cici oke. gue. Oke. So, yeah. What age did your parents Girl, get married? controversial. My mom was 27. My dad was 44. Should we redact that? It's fine. It's okay. We It's a love an age gap. Keep it legal though. Yeah. But as you were saying. Mine was like mama tuh kayak 29 atau 30 gitu. My dad was 10 years older. See? Age gap. 17. Healthy age gap. Terus lo anak sulung? Vin? Kalau gue sulung, Berapa adik? gue ada 3 siblings berarti. 3 siblings. So, Ya. okay. Girls, boys? Yang tengah cewek, yang paling bawah cowok juga. Oh, I see. Yang paling bawah age gap-nya lumayan gede. Berapa tahun? Kayak 8 years. Lumayan actually. We're adults, we're children in adult skin. Terus secara emosional lebih matang, secara finansial kayaknya juga back then the economy itu lebih mendukung ya. I think now everything is so expensive, especially with inflation. Land expensive, minyak expensive, groceries expensive. Benson. Yeah, minyak kan? Oil, like bensin, expensive. But I guess why we wanted to talk about the quarter life crisis today itu gara-gara, Vin, I don't know about you, but for me, and I don't know for you either, tapi I've been feeling kayak a lot of pressure. Oke. A lot of pressure in the sense kayak, kok teman-teman udah banyak yang udah mulai pada nikah ya. And then you cannot also help but compare accomplishments. You know what I mean? Kayak orang-orang kok udah pada beli rumah atau misalnya udah pada beli mobil. Well, we don't know sih itu pakai uang mereka sendiri apa enggak. But assuming that it is, kayak I don't know. I feel like a lot of pressure. I feel like when we look at other people, they seem to have their life together. Sementara mungkin ya gitulah. Kalau dari pengalamannya sendiri gimana? Kalau dari gua ya, it's actually interesting that you brought this up karena kalau dari pengalaman gua personally, at first gua mikirnya kayak lu. Gua merasa kayak gila kayak hidup gua tuh masih belum kegandeng semuanya gitu loh, masih berantakan banget, masih render, I don't even know
and I'm not even sure what I want to do, Iya. what I want to achieve and Bener. everything. Terus at first I thought like everybody around me itu udah very settled gitu loh, kayak mereka semua udah jelas banget lah career path-nya. Mungkin mereka udah tahu juga kayak goals mereka, tujuan hidup mereka apa segala macam. At first I thought like kayak gitu. Tapi maybe in a way ini agak good news juga in a way ya buat lu yang mungkin about to enter quarter life atau maybe udah baru akan mulai. Kalau dari pengalaman gue justru kebanyakan itu ternyata kayak kita gitu, Van. Kalau menurut gue ya. So they feel the same pressure, they feel the same kayak burden thoughts juga di pemikiran mereka kayak gila, I'm still such a mess gitu kayak ya gue masih belum ngerti gue mau ngapain segala macem. And I feel like kalau di era Gen Z kita sekarang ini, it's like kinda like a normal thing, I would say. Dari at least dari pengalaman gue ya, I don't know about you guys, tapi dari pengalaman gue, in a way itu it's a quite common lah, quite common, more common than you think. At least dari circle gue, tapi ya gue nggak tahu sih, makanya kayak. I think that's the thing juga kan dengan era social media, kan orang pasti what they're gonna post itu adalah versi terbaik mereka kan, yang kesannya itu adalah kayak they have their whole life together, hidupnya ini apa segala. So we are comparing our behind the scenes to people's highlight reel gitu loh. Ya itu kata-kata yang bagus sih. Iya benar-benar, itu benar. Yeah, so basically, of course you're gonna seem like a mess, right? Yeah. But so. Sorry kalau gue boleh tambahin juga ya, karena tadi lu bilang we always compare our apa tadi? Behind the scene with somebody else's highlight reels kan. Kalau misalnya kasus gue justru kadang-kadang orang-orang lihat gue tuh kayak gitu. Jadi kayak mereka compare their apa namanya kayak burden thoughts and everything ke karena gue orangnya suka upload story juga kan. Iya. Jadi mereka tuh juga kayak gitu. Kayak gue merasa lu tuh udah oke banget, udah settle banget. Jujur gue juga mikir gitu lagi. Iya makanya udah settle banget deh. Gue tiap kali orang kayak gitu ke gue kayak gue merasa lu tuh udah oke banget apa segala macam. Gue kayak enggak men, lu nggak tahu juga gitu. Sebenarnya behind the scene tuh gue juga banyak banget pikiran. Beban sama battles ya. Iya, tiap kali gue lihat IG, aduh nih orang kayaknya udah settle deh. I mean, I can say the lifestyle sehat, kerjaan settle. I can say the same thing about you. Maksudnya kayak makanya kan itu yang menurut gue agak bahayanya juga sih di era kita zaman orang tua kita. Ini balik lagi ya ke tadi exactly, awal. That's what I wanted to say. Kalau zaman orang tua kita, they're not gonna compare like that because lewat media apa? Yeah, they don't have social media belum ada. So kayak menurut saya it's better for their mental health juga in a sense. What psychologist? What's your opinion on that? Well, I think kayak social comparison kan, upwards, downwards, whatever it is. It doesn't. I think it's natural, right, for people to compare themselves to other people. Pasti. Right? Karena it's like a natural, almost automatic thing because you're trying to see what other people have versus what you have. Tapi it becomes a problem when you start to believe what other people post should be what you have. That's why there are so many studies that show kayak social media is so bad for your mental health, right? There's so many studies done on that, right? Yeah, there's so many that are like demonstrating social media. There's kayak dampaknya kayak mental health in the short term of like how people have unrealistic expectations more tentang your body. You watch people do all of these workouts. You watch people like then they post photos of themselves that are really, really heavily edited. And then you should look like that. You should, but they don't even look like that, you know? Yeah. It's almost like the Kim Kardashian, Keeping Up with the Kardashians TV show, tapi to your own friends in real life, right? Because you're saying, I should have that bag. I should look like that. I should have this career. And I don't think social media is evil, tapi I think social media can be very, very good for you. Or it can be very, very bad for you depending on how you use it. And like as long as you have the mental safeguards in place, at least, you know, to know between what is realistic and what is not. I think it becomes very problematic when you just see people's posts as like at face value rather than kaya. Yeah, I think you should take what people post with a grain of salt, right? Yes. Yeah. Almost. Nah, speaking of like working out and things like that, terus tadi juga Calvin sempat nyebut hobi-hobi kan. Like I said, kalau di IG, I see Calvin orangnya very active kan. You're involved in like a lot of different sports. High rocks juga ya katanya. Iya. Ceritain dikit boleh kayak how you got into it. Cause I know like a lot. I know a lot of people who want to get into high rocks. Number one for being healthy, but number two juga ya FOMO karena kayak it's udah mulai trending kan. Kalau dulu pada zamannya mungkin high intensity interval training ya. HIIT ya. Tapi sekarang kan
dikit-dikit yang kita dengar Hyrox. Yeah, So I personally don't know what that is. So ya oke. Sebenarnya honestly mungkin I don't really deserve to be as in gue mungkin bisa dibilang juga beginner ya. Maksudnya ini this is gonna be my first time juga doing Hyrox. Jadi I'm in no place buat kayak explaining about the sport and everything. Maksudnya gue juga first time, gue juga learning. Maybe the reason behind it dulu ya. Kalau the reason behind it sih sebenarnya lebih ke arah kayak since last year kayak kalau buat gue ya. Berarti kan kalau last year gue kayak di 27 nih, 27. 27 years old I mean. Nah, gue tuh mulai kayak, jadi on a certain age gue merasa tuh gue udah mulai kayak adults yang kayak stuck in the same routines every day, every week, every month gitu. that is true. Ya, especially in my case, gue masih kerja kantor juga, jadi kayak my Monday to Friday is pretty fixed. Yeah, Udah 9 gitu, to 5. ya udah gitu kayak for me kayak every Sunday I go to church, so it's like everything is like apa ya, udah scheduled lah gitu. Udah set. Ya, udah set and it's fixed gitu. Which I'm not saying itu that's a bad thing ya. Tapi It's dia okay. kadang bisa jenuh. Gitu Yes, ya. exactly. Akhirnya bisa jenuh Penat. dan menurut gue tuh in general, gue gak tahu mungkin kalian ada research behind this, cuma kayak in general menurut gue manusia itu butuh something yang kayak berkembang, kayak lu tuh Yeah. grow gitu loh. Learning something new lah. Iya, New iya. stimulation. Exactly. Yeah. Kalau misalnya lu stuck in the same, kayak I think schedule that all also over helps again. contribute to quarter life crisis. Ya, Dengan benar. selalu adanya rutin yang itu aja ya, you ngerasa kayak kok hidup gini-gini Iya, amat doang exactly, ya, exactly. gitu. Benar. Iya, Gua benar. benar. Jadi kayak so that thing hits me and then like gue mulai commit since last year kayak oke, zona uncomfort zone gue itu apa gitu. You wanna push yourself out. Iya, jadi itu that happened since last year gitu. Jadi last year kayak let's say tahun lalu tuh gue cuma kerja, gym, family time, hangout, church, and then that's it gitu. Nah. Terus gue nggak nyaman sama hal apa gitu. Gue mulai tanya ke diri gue, oke, Vin lu tuh nggak nyaman sama hal apa? Sesimpel kayak misalnya, let's say kalau di kasus gue, Bangun pagi. ya itu salah satunya. Tapi misalnya kalau misalnya di kasus gue tuh tahun lalu, gue nggak nyaman sama kardio. Kalau dulu Oh my gue, god, that's me. I hate iya, cardio so much. I hate cardio juga. Gue tuh tiap kali lihat orang lari, tahun lalu kan sebenarnya lari juga udah mulai kayak agak being udah hype mulai kan. trending kan. Gue I tuh have tahun so many friends yang tahun lalu tuh ikut maraton apa segala, terus Iya. gue diajak terus. Gue bilang, lu nggak tahu gue sebenci apa sama kardio, lu nggak tahu. jujur gue juga Padahal benci gue, banget. I feel I'm quite athletic, sporty lah. Maksudnya I enjoy sports, I enjoy moving, I Yeah. enjoy sweating. Tapi kalau kardio enggak deh. Gue setuju banget. Sebenarnya pemikiran gue sama kayak lu. Jadi what happened is last year gue diajak temen gereja gue naik gunung. Nah, Oke. jadi hiking. Terus itu gue kan nanya. harus ada prepnya dulu nggak sih? Exactly. Nah, gue sama sekali bukan anak gunung lah. Gue bukan anak nature, bukan anak alam gitu. Sama sekali bukan. I'm a proud city boy lah gitu. A city guy lah We gitu. are all city people. Iya, City girl, city gue boy. benar-benar bukan orang nature banget sama sekali whatsoever. Tapi dia ajak naik gunung waktu itu kan, makanya kan tahun lalu gue kayak, oke, kayak gue mau get out from my comfort zone, and then that is definitely a very not comfort zone buat gue gitu kalau naik gunung. Jadi kayak, oke, I'll just go for it. Terus orang-orang kan stigma ke gue adalah, lu kan anak gym, so naik santai gunung, lah, iya bisa. naik gunung shouldn't be like Yeah, kayak, it's not a big thing. iya, kayaknya harusnya bisa lah gitu, paling capek-capek dikit. That's what I thought juga at first gitu. And then ternyata enggak gitu. That thing really humbles me a lot gitu. Bener-bener parah banget. Gue bener-bener kecapean. Gue kayak bersepuluh lebih orang gitu. Gue literally urutan paling terakhir. Prepnya gimana? To Ya, prepare for that hike? prepnya tuh sebenarnya lebih ke ya banyak. Kayaknya tuh banyak kan harus cardio satu. Kedua maybe leg day gitu. Oke. Ya, which is this tuh yang Paling you nggak suka. Iya, gue dulu lacking banget gitu. Oke. So turun dari gunung itu, gue langsung kayak commit to myself kayak Itu sehari. 2 hari semalam. Dua Jadi hari semalam. hike Gunung camping, apa ini? camping di atas. Gue waktu itu gunung gede Pangrango. Di daerah puncak gitu. Cannot be me. Iya, jadi kayak Next Gunung Semeru nih. gue sebenarnya fun fact bulan depan bakal naik lagi ke Merbabu. Oh, Iya, di damn. Jawa Timur situ. Anyway, jadi turun dari Gunung Gede, itu gue langsung kayak commit to myself kayak, oke, gue gak bisa lagi seculun ini gitu. Benar-benar Oke. kayak Humbled you. Iya, humbled it you. really humbled me. Jadi kayak gue, kayak percuma deh lu sebut diri lu anak gym, cuma kayak Tapi lu lu naik gunung aja. Iya. Jadi kayak oke, gue gak nyaman sama apa, kardio kan. Oke, I really hate running. Even sebelum gue naik gunung tuh, gue sering kayak ngeledek temen gue yang lari kayak,
ngapain sih lu lari kayak Apa sih yang lu kejar? iya apa sih yang lu kejar gitu, maksudnya lu ngapain lari, kayak mereka bilang mau kurus, lu nge-gym juga bisa bikin kurus sebenarnya gitu Lu kan. diet juga kurus. Iya gitu, lu diet, lu jaga kalori intake itu juga kurus, ngapain Iya. lu lari-lari nggak jelas, Iya, keringet-keringet nggak jelas. Benar. Tapi gue ngemakan ludah gue sendiri gitu akhirnya, Bener. gara-gara kejadian itu. Jadi akhirnya gue turun, gue komit, gue kayak oke, kayaknya gue harus belajar lari. Dan Jadi mulai dari running Iya, dulu ya, nyemplungnya itu dari running ya. exactly, dan gue bahkan kayak gue tahu gue butuh motivasi atau kayak hal yang bikin gue apa ya, Keeps iya, you consistent. bener. Jadi gue gak bisa cuma kayak gue mau lari tapi udah gue ngapa-ngapain. So what I did was like Sign up for last year, the- iya, I signed Oh up for my the God. race gitu. So that pattern happens last year. Udah gitu, How did that go, the race? last year? pretty well sih, oke Pretty lah. well? Ya gue Yeah. nggak kenceng-kenceng banget, tapi at least ya I finish strong lah. Oke, gitu, ya. that's good. So it's like Steady lah ya. bener. So since last year that happens, and then like gue merasa kayak ternyata fun ya kita ngecobain hal yang kayak di Baru. luar comfort zone, di luar rutinitas kita, di luar kayak hal yang kita udah nyaman, terus kita getting out from that comfort zone gitu, ternyata seru loh gitu. So that what happened this year, kayak this year makanya High Rocks came up, terus gue pas lihat kayak kita harus ngapain aja di dalam High Rocks itu, gue juga kayak gila ini hina banget sih, maksudnya kayak ini bener-bener capek banget dan kayak Ini najis dan banget. iya ini bener-bener najis banget, kayak gila ini apaan sih, tapi oke I'm in gitu, kayak yaudah gue daftar aja Tapi deh gitu. sendiri atau sama teman-teman? Doubles man. Jadi Doubles sama man. temen gereja gue. Nice. What do you have to do in High Rocks? Can you explain what? Ya. Oke, in Apa short, sih itu high ya rock? oke. In short, yang gue tahu High Rocks itu jadi basically you run for total 8 kilo. Okay. Oke, tapi 8 kilo ini tuh lu larinya per 1 kilo. Jadi 1 kilo and then station, 1 kilo and then functional station, 1 kilo functional station and so on. Nah, maksudnya functional station itu apa? Oke, functional station itu jadi kalau gue sih nganggap itu sebagai kayak quote-unquote challenge ya. Sebelum lu bisa move on to the next next level. station. Ya, which is consists of 8 functional movement. Itu ada banyak sih, kalian bisa search kayak ada burpees, udah gitu ada kayak sled push, sled pull, wall ball, farmer's carry, a lot lah. Jadi kayak a lot of movement lah. Movement. Ya, movement. Gue bilangnya challenge, kayak lu challenge ngelakuin itu semua, you finish the challenge baru lu lanjut lari lagi gitu. Total 8 kilo lu lari gitu sih. Iya, jadi gue sih mikirnya lebih ke arah kayak, jadi di lari itu kan juga ada kayak 5K, 10K, Yeah. Iya. half marathon, and then full marathon. Tapi I don't know ya, justru that sounds more appealing to me daripada just running for 5K straight or 10K straight. As in High Rocks High berarti? Rocks. Oh, oke. Karena kayak lari sekilo oke lah, lari sekilo abis itu kayak there's something else to do and then baru lari lagi. Oke, lebih nggak bosen lah gitu Iya, ya. lebih nggak jenuh. variatif Iya, gitu iya, kan. Iya. But then again ini semua teori karena gue belum pernah ngelakuin high rock. Gue juga belum sih, gue juga belum. Jadi Tanya gue lagi nanti setelah gue high rocks mungkin gue bilang enggak, gue mending lari. iya. That's fair. Terus tadi juga sempat sebut suka paddle, tenis. Gimana tuh? Itu juga Kurang lebih mirip sih. Gue start tenis dulu sebenarnya. Tenis kayak 2 years ago ya kayaknya. I started nothing much to tell sih, lebih ke lagi hype juga kan waktu itu. Iya, Sebenarnya iya. gue kayaknya lumayan FOMO-an juga sih jatuhnya. It started from FOMO-an dulu oh gitu. apa nih? Iya, tapi kalau gua sih I always try to like ketika gua nggak masalah ketika awalnya gua FOMO. Mulainya FOMO, Iya. tapi kan buktinya lo masih konsisten itu bukan FOMO lagi dong. I feel like iya. kalau cuman FOMO doang nggak mungkin bertahan lama. Exactly, iya. Jadi ketika gua let's say you mention tenis gitu. Gua tenis coba sama teman-teman gua rame-rame kayak 20 waktu itu. Rame-rame banget. Terus habis itu gua kayak ternyata fun ya. Mereka semua kayak iya fun gitu. Terus gua kayak ayo kita mulai latihan yang Rutinin. kedua, atau yang ketiga Iya. gitu. Mereka kayak Nggak dulu deh. Ya apa nanti dulu deh. Gua kayak enggak, gua nggak bisa kayak kalian gitu. Gua harus kayak gua awalnya FOMO tapi ya habis itu gue harus coba konsistenin gitu. Karena gue gemes kalau misalnya cuma kayak Lo orangnya type A ya personality-nya. type A itu yang kayak gimana? Type A itu yang kayak very organized, very apa? Type A, type B, babe. Structured, Very organized. structured, Oh, oke, very oke. organized, very Consistent. consistent. Yang kayak very- harus ada planning gitu ya. Iya, kalau type B itu lebih easy going, lebih kayak living day by day, Oke, lebih. What are oke. you? I'm type, Type A. A. I'm very type A. babe. So am I. Oke. Kalau lu? Type A. Very type A. Oh, oke. Gua tadinya kayaknya enggak. Oh, Tapi oke. my mom is a type A++ kayaknya. Jadi kayak dia affect Triple gua. A, type A. Iya, dia triple A gitu. Jadi kayak dia she affects me lah. Jadi kayak gue Benar, harus benar, agak-agak. benar. Ya, gitu sih. Ada plus minusnya lah ya masing-masing type Iya, A, type B. iya, benar. I feel like we need to learn more from type B to be more relaxed. Zen.
And Zen. I think that would really help my stress levels. Really help. Nah, speaking of that, kan ini kayak you're into a lot of different sports kan, and konsisten juga gitu loh, bukan cuman coba drop, kayak lari lah, high rocks lah, tenis lah, paddle. Nah, and then you also work corporate ya kalau nggak salah ya, Yeah. corporate job, which is ya pretty sibuk lah ya, 9 to 5 gitu kan, belum lagi family time, belum lagi going to church. Yeah. As a 28-year-old, how do you balance all that? Oke. Ketika lo mention umur tuh kayak kesannya kayak udah very old gitu loh, kayak. Enggak dong, Nanti- justru young. sih kayak 28 is as a young. 28 Sweet. gitu, kayak langsung suara Jurassic Park gitu loh, kayak. I'm just saying. Iya. 1998 fossil. Iya, yang kayak yang tahu kan yang kayak Careful lagu what Jurassic you're gitu, kayak saying. gila, parah sih. Tapi ya anyway, Pushing 30. No, you're still 2 years away from 30. Less. When's your birthday? Bulan apa? Februari. Maret. Februari berapa? Not that bad. Februari tanggal 6. When's my birthday? March 2. Thanks. Yeah. I'm 2 years away from 28. You guys are 2 years away from 30. You're a year and 2 months away from 28, sweetie. Me? No, I can't do math. I'm 2 years away. I'm 26 this year. Oh, right, you are. I'm 2 years, 3 months away. Oh my goodness. Yeah, That's crazy. You're 25. I'm 25. Mukanya itu loh penuh dengan That just ruined my day. iri dengki. Gimana, Vin? Sorry. Tadi pertanyaan apa, sorry? Yeah, how do you balance all that? Oh, oke. Oke, first of all, kalau buat gua, gimana ya jawabnya? Mungkin gua harus start from your workplace dulu ya, karena I need to be objective and fair kalau menurut gua. Karena gini, in my case, kebetulan kantor gua, the place I work, itu lumayan, I wouldn't say flexi working, tapi kayak mereka cukup mengagungkan work-life balance juga. Thankfully, okay, that's good. yeah, That's thankfully. good. So, for people that watching this, gue merasa kadang-kadang orang kalau Sangat- ngomongin ini, kadang-kadang kan mereka kayak, gue gak bisa relate karena kantor gue Iya, beda gitu. Which is kantor fair, gua- which is fair. Kantor Maksudnya- gue toxic. iya. Jadi kalau misalnya, percuma dong kalau gue ngomong kayak, iya lu tuh harus kayak gini biar work-life balance harus gimana. Cuma Iya, kalau iya. kantor Tapi lu kalau nggak, kantornya tidak membiarkan, iya kan, mendukung, kalau ya susah kantor lu juga. nggak memadai juga, it's not fair lah buat gue untuk Betul. kayak ngomong-ngomongin Yes. itu. Jadi mungkin hal pertama yang gue harus highlight ya, your workplace itu harus workplace yang I wouldn't say Mendukung. kayak harus ideal atau bagus atau gimana banget, tapi ya at least You can memanusia. still work around it gitu ya. Memanusiakan manusia lah gitu. Gue juga ada lembur segala macam, cuma nggak yang kayak literally every Every single day, day, udah yeah. gitu lu weekend juga harus kerja apa. Puji Tuhannya di tempat gue nggak gitu. So that's first. Second, kalau buat gue, personally buat gue tuh tipe yang kayak kalau misalnya gue dalam sehari gue cuma ngelakuin rutinitas doang. Kalau gue cuma ngelakuin kayak kerja kantor doang, gue merasa gue nggak produktif that day. Oke. It's just my itu mindset gue. Oke. Gue nggak tahu mulai kapan gue muncul mindset kayak gitu. Tapi itu mindset gue. Jadi kalau misalnya gue nyetir ke kantor kerja, udah gitu gue nyetir pulang tidur. Is it more like, oke Kayak- hari ini gue hanya melakukan kewajiban gue. Kayaknya iya, kayaknya gitu deh. Nothing that I'm doing for my own self growth. Oke, ya itu menarik. Kayaknya iya deh, benar kayak gitu. Jadi gue 'Cause- merasa kayak kalau misalnya gue kayak tadi kayak cuma ngantor udah gitu pulang, gue merasa gue kayak nggak growing, nggak. Because I feel ya. that way. I feel Ha. kayak kalau I cuman hari ini berangkat kerja di klinik, pulang, itu tuh I feel kayak okay, I'm doing this job that I love. It's for me memang. Tapi there's nothing outside of it today that I did that I know I love. Yes, benar. I nggak Iya, ketemu benar. teman-teman cause I kan extrovert gitu kan. Iya. I nggak recharge my social battery. I didn't meet my friends. I didn't do something that I love outside of my work. Contoh kayak paddle or tennis. I didn't Iya. gitu loh, kayak it Iya, feels iya. very kayak monotone. Bener, setuju. Tadi gue mau highlight yang lu bilang kayak I didn't do something that I love, itu something kayak lumayan nge-bother you juga gitu kan. in a way lah. Yeah. That's how I feel. Yeah, that's how I feel juga. relate. Which is, personally buat gue, if you feel that way, I feel like you are already in the right direction. Kalau menurut gue ya. Okay. I'm not saying kalau lu nggak berpikir seperti itu, berarti lu udah pasti salah atau enggak. Tapi It just lebih, makes it easier nggak sih iya, ngejalaninnya. karena percuma kalau misalnya lu ngelakuin, sebenarnya dari definisi work-life balance itu apa? Maybe for some people, work-life balance mereka adalah, ya, gue work,
Udah gitu life balance gue adalah gue pulang dan istirahat dan tidur. Ya if that is your definition, by all means do it. Menurut gue ya nggak apa-apa gitu. Gue nggak akan yang kayak yang apaan sih lu kayak cupu banget apa enggak gitu ya. Maksudnya people have their own like commutes, udah gitu stress di tempat kerja. Beban-beban tersendiri lah. Iya gitu. Jadi gue nggak berhak lah untuk apa. Nah tapi in my case, gue merasa oke, tempat kerja gue lumayan oke. Maksudnya nggak stressful ya, tapi nggak yang kayak gimana banget. So I still have time. yeah, I still have like the effort and time and The energy opportunity. buat kayak oke, gue kayak bisa deh isi dengan hal lain deh selain kerja gitu. Iya, jadi pengen lo take advantage of that. Yes gitu. Oke. Dan kebetulan commute juga gue juga nggak gitu yang terlalu sampai bikin capek banget segala macam gitu. Kayak dokter Tirta pernah mention deh kayak lu kalau mau olahraga, ini agak off topic dikit, cuman dia bilang kayak lu kalau mau olahraga after office sebenarnya boleh, tapi make sure kayak lu tuh commute-nya itu tuh nggak capek gitu. Karena kalau commute lu aja udah capek, let's say like 1, 2, 3 hours sudah di commute, terus lu masih harus lari lagi another 1 hour, udah gitu malam juga yang Pulang dimana body lagi. battery lu juga udah low, itu might be quite bad for you. Padahal itu lu olahraga tapi it might be bad for you gitu. Nah, ya gue setuju gitu maksudnya. Kebetulan di kasus gue merasa commute gue juga oke, gue di kantor juga nggak yang kayak terlalu physical and everything. So if I let's say do gym atau run after office, ya gue masih bisa gitu. Dan and that's what I did lah gitu basically. Oke. Dan gue merasa kayak that's my own definition of work life balance gitu. Jadi kayak makanya gue daftar Hyrox karena gila gue stres banget ya di kerja, gue harus lebih stres lagi di luar kerja, which is ya itu Hyrox gitu. Makanya gue that's my work life balance definition gitu loh, kayak gitu. Jadi kalau lu lihat one day gue let's say Ironman atau triathlon, berarti lu tahu kayak oh gue super stressful banget tuh kayak di kantor sampai gue juga harus ngebalance dong, ngebalance nya gue di kerja segini, iya. stres di luar juga harus Iya bener, itu definisi gue gitu loh. Jadi kayak ya gitu lah. Enggak lah, gue setengah bercanda, cuma ya gitu sih kalau itu definisi gue lah. Oke. We should take notes. Girl. Okay. Oh, I wanted to say this. Kan ya maksudnya like we were saying, I think a lot of us Gen Zs are going through quarter life crisis juga, apalagi dengan melihat ekonomi kita kondisinya lagi seperti ini. I think tadi kita sempat ngobrol ya, Vin. Kan you work in banking ya? Iya. Do you think you bisa sharing dikit about the economy or what your opinion is about our economy right now? Yeah. Where we are as a country right now. Terus what can we do basically? Iya, oke. Mungkin disclaimer dulu kalau misalnya gue share something about this, itu totally my own personal opinion aja. Ya, karena gue merasa gue belum layak dan gue belum ada expertise yang to the highest degree atau highest level to discuss this kind of things lah gitu. Ya, maybe gue akan bahas yang surface level aja lah gitu. Mungkin to sum it up, menurut gue kondisi kita sekarang ya definitely lagi kurang baik-baik aja ya sebenarnya gitu. Even di zaman ketika kita lagi mau cari kerja aja, menurut gue itu juga nggak gampang-gampang banget. Ini mereka kayaknya kayak 5-10 kali lipat lebih susah gitu. Kalau the way I see it ya, and the way I heard. Dan dari sini aja menurut gue, ya berarti kan udah menandakan bahwa situasi sekarang itu sebenarnya kurang baik-baik aja. Kebetulan gue kerja di business banking, di mana debitur gue di bank itu banyakan itu adalah business entity lah gitu, kayak PT, CV, some even TBK gitu. Dan if I may say ya, jadi kan gue kerja di bagian lending ya. So basically as a bank kita kan giving credit facility lah to business owners biar mereka bisa menjalankan perusahaan mereka dengan baik gitu. Nah even karena gue handle nasabah bisnis, gue jadi tahu lah kan gue kurang lebih kan gue lihat laporan keuangan mereka segala macam. Jarang banget gue lihat ada laporan keuangan tuh yang quote unquote bagus gitu. Kita ngomong service level aja lah, misalnya like sales naik atau misalnya kayak mereka cut cost and everything. Itu dikit gitu. Biasa mereka tuh cost-nya tebel tapi sales-nya juga nggak naik. Mereka nggak grow. Bener-bener surviving doang. Yes, exactly, surviving atau bahkan sorry to say beberapa barely can survive gitu. Udah barely can survive. Jadi I feel like that explains a lot lah gitu. Dan itu menurut gue nguler gitu loh. Jadi kayak let's say dari business owner mereka doing quite bad, let's say. Efeknya kan ke bank juga sebenarnya. Karena bank juga jadi kayak kita mau salurin kredit juga jadi ada yang kita jadi ragu karena kayak kok kayaknya kondisi lagi kurang gitu. Atau existing jadi kualitas kreditnya jadi jelek. Jadi udah jadi debitur tapi existing kualitas jadi jelek. Dan itu ngalirnya kemana? Ngalirnya ke yang tadi, yang kejadian yang orang-orang youth mau apply kerja.
gimana mau kita sebagai business owner terima orang untuk harus kerja, digaji lagi harus digaji segala, lagi segala macam. pengeluaran akan We lebih barely can even benar. kayak satisfy our cost sekarang gitu. Nggak mana bisa kita tambah cost lagi segala macam. So yeah, that's what happens sih menurut gua. Belum lagi kayak kita ngomongin kayak instrumen investasi segala macam. Saham kita juga salah satu yang kayak dropnya paling parah kan sebenarnya dari satu ASEAN gitu. So Yeah, I think we're the lowest, right? the lowest, ya. Jadi Iya. kayak bahkan gue liat temen gue sampai ada yang kayak kirim meme gitu kayak ISG tuh jadi yang kayak lihat keluar jendela yang kayak sedih gitu, terus di luar jendela ada orang-orang turunan kayak hangout gitu, tapi Iya. itu semuanya kayak Yang lagi indeks-indeks lain Iya, gitu loh. Iya, iya, mereka iya, semua iya. kayak thriving, naik berapa persen. Kita doang yang ambruk hancur-hancuran. Jadi kayak maksudnya Gue kemarin kayak sampai lihat video TikTok gitu loh, kayak people from abroad gitu. They were asking like, there's this guy, he's Indonesian, terus dia Okay. punya teman-teman luar negeri gitu lah. And then everyone's texting him, bro, what's happening with your country? Bro, the war's not even there. Kenapa ekonominya ikut? What do you think? Menurut you ekonomi kita kenapa? Maksudnya itu kayak misalnya rupiah jadi anjlok, itu alasannya kenapa? Is it because our economy is not doing so well in terms of how you explained it just now? Oke, ini balik lagi ya. Ini dari pengetahuan awam Iya, gue iya, aja, iya. surface level gue. Let's say you are talking about kayak kurs ya, berarti kayak let's say USD IDR kita gitu. It keep going up kan, berarti Iya, kita iya, iya. melemah terus gitu. Benar, mah. Menurut gue sesimpel kayak the way I see it itu investor asing ketergantungan terhadap rupiah itu makin melemah dan makin mereka makin quote unquote makin nggak mau percaya atau malas percaya. Maybe I don't know, maybe mereka melihat kayak pemerintahan kita, the way we do Yeah. things, the way Yeah. the way kita menciptakan kebijakan, Yeah. the way kita setting up rules and everything, mungkin either kurang menarik atau misalnya kurang meyakinkan atau whatever it is, Yeah. yang bikin mereka tuh akhirnya juga jadi kayak ngapain gua hold Megang rupiah. IDR ya. Yeah. Ngapain kalau mereka sebenarnya kan sebelumnya mereka hold itu karena mereka misalnya let's say I don't know kayak misalnya mereka mau ekspor impor misalnya atau misalnya mereka mau invest di perusahaan di Indo gitu Well, they see misalnya. opportunity and value in Yes it lah ya. gitu ya, misalnya program menarik atau misalnya ada opportunity investasi yang menarik gitu, mereka holds IDR gitu. Sekarang kayak mereka mungkin merasa kayak nggak jelas gitu kita we do things and everything, so yang ngapain gua hold gitu, so they sell it kan, jadi mereka kayak gua Yeah. buang aja semua Jadi IDR makin- gua, that's why ya jadi melemah gitu. I The way I see. see it sih seperti itu. Balik lagi to what you said ya, Vin, ya, about how it was hard to find jobs now, apa segala ya, buat pemuda-pemuda, maybe Yeah. in your church and things like that. I feel like sekarang aja S1 tuh udah bare minimum banget kan. Iya, oke. I feel like yang ngambil S2 aja is still having a hard time finding a job menurut I. Iya. So susah sih. Kayak I feel like kayak dulu from my parents punya cerita apa segala. They didn't have to go to college to have a job. Yeah, Gitu loh. yeah. It was easy, lapangan kerjanya tuh lebih banyak gitu loh. More opportunities juga for them. So going to sarjana gitu, S1 itu lebih kayak privilege Yeah. pada zaman mereka. Bukan kewajiban, bukan keharusan. Tapi kayaknya sekarang S1 aja is already bare minimum, kayak itu udah sebuah keharusan gitu loh. Yeah. So I feel tapi sementara like Tiana said just now kan, the price of education makin hari makin naik, Makin mahal ya. makin mahal. So Ya, things are looking bleak. So bad. ya sebenarnya ya the way I see it ya kayak zaman our parents itu dulu menurut gue tuh mereka ya benar kayak kata lu juga sih, if you can reach like let's say S1 gitu, itu privilege gitu. Dan even the way I see it ya, banyak banget quote unquote let's say kayak OKL sekarang, itu yang mereka bahkan they don't really have a degree gitu. Jadi kayak jomplang Benar, banget kayak that's true. they don't have a degree, cuma mereka OKL sekarang. Terus Iya. banding kita yang sekarang mungkin degree-nya Degree-nya udah tinggi tapi masih iya tinggi broke. banyak, tapi kayak lu pengalaman kerja gak ada. Lu jangan kan pengalaman kerja, lu mau cari kerja susah gitu. Iya. Mau bikin bisnis juga susah gitu, di Iya. permasalahannya segala macam. Sedangkan zaman parents kita dulu, the way I see it kan memang Indonesia dari dulu negara berkembang kan. So Betul. a lot of opportunities, abundant opportunities buat lu untuk kayak lu bisnis ini, lu bangun ini, lu bangun Benar. itu. Ya. So it's like I'm not saying mereka hidupnya lebih enak atau lebih gampang Ada atau apa. struggle-nya Ya, sendiri ada lah. struggle-nya sih, tapi
I feel like lebih luas lah buat mereka untuk kayak berkarya dan mereka Yeah, untuk a lot of things memulai. have not been done before in their era. Yes, benar, And itu now poin gua. you mau do anything aja udah ada ini, udah Iya, ini, saingan udah banyak saingan, segala udah macam. betul. Iya, jadi Yeah. kayak that's why happens quarter life crisis karena itu kalau menurut gue ya. Calvin sendiri ngerasain nggak quarter life crisis? Banget. Bahkan menurut gue nggak bisa ngomong quarter life crisis karena I feel like gue udah agak way past quarter tapi kayak the Tetap crisis masih is still there. Yeah, the crisis is still there gitu kayak gue mikir quarter life crisis Ini itu bukan kayak quarter life, ini life crisis. iya, soalnya gue pikir kayak awalnya quarter life itu kayak let's say 25 gitu kan. Oke, crisis tapi 26 settle out gitu maksudnya kayak Kayaknya crisis nggak gitu hilang. deh, Vin, Kagak gila. konsepnya. Gue kayak Berarti nanti Agustus gue udah settle nih, gue udah kayak I'm done with my quarter life iya, kan udah lewat quarter gitu. Ternyata enggak men kayak I don't know like Iya. iya, jadi Itulah Kacau sih. namanya hidup, the messiness of life, figuring everything out as we go. Ya. Calvin sendiri ada kata-kata nggak buat yang nonton kata-kata penyemangat kata-kata gitu? hari ini gitu ya. Iya, Kata-kata iya. mutiara. Tentang apa nih? Tentang apa dulu? As a Gen Z or someone in their late 20s or even early 20s even, Yeah. fresh out of school, do you have any advice or any words that you want to say to Yeah. them? Oke. Yang Oke, ngerasa kayak kok teman-teman semua hidupnya tuh udah beres, udah settled, kok gue Yeah. sendiri doang yang masih kayak gini, Yeah. gitu-gitu aja. Anything you wanna say to them? Oke. For me personally nomor satu, menurut gue maybe stop comparing yourself to others dulu. Itu udah paling penting. Kenapa? Karena yang kayak tadi kita udah bahas, the reality is sebenarnya a lot of people around us itu maybe mereka nggak se-quote unquote se-sukses atau se-settled itu juga gitu. Everyone have their own struggles and everything. Jadi kalau misalnya kita cuma comparing kayak our bad to their goods, Pasti it will won't do always- any goods to you kalau menurut gua. Jadi kayak stop comparing, just focus on yourself. Dan gue tuh selalu merasa kayak paling bagus itu adalah gue tuh comparing ke diri gua kayak tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. yes. Kalau gue seperti itu. Jadi kayak misalnya gue merasa I feel like very shitty misalnya today, kayak gue kayak kok gue kayak useless banget, kok kayak gue gagal and everything. Terus gue tinggal pikir, kalau gue sih personally gue tinggal mikir, oke, last year tuh lu di posisi apa sih? Lu lagi ngapain sih? Cara pikir lu kayak gimana sih? Terus gue merasa kayak, iya ya, lumayan ya iya, progress I'm gua. actually better than last year gitu. Kayak ya gue sesimpel misalnya, tahun lalu gue nggak ngelakuin Harux, tahun ini gue bakal ngelakuin Harux misalnya. Ya it's a win gitu menurut gue. win. Let's say itu hal simple gitu. Nggak cuma itu ya, cuma Small wins. iya, small wins and then like small wins there, small win here. Jadi kayak that's the first thing yang menurut gua harus kita lakuin sih. Stop Okay. comparing to others, malah compare ke diri kita. Selama kita making progress from ourselves 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago, it's a win menurut It's gua. already a win. Ya, baru bahaya kalau menurut lu Stagnan. enggak. Iya, tahun lalu gua kayak gini Or juga, bahkan tahun ini. mundur. Malah mundur, misal Yeah. amit-amit. Jadi kalau kayak gitu baru oke, lu kayaknya harus mungkin Something needs to change. yes, bener. Menurut gua, talking about comparing yourself to others, itu sebenarnya gini. Doesn't necessarily means kalau lu compare to others itu sebenarnya it's a bad thing. thing. Sebenarnya menurut gua, ya. Tapi ambil aja positif-positif. Bener. Iya. Kayak misalnya gua tahu nih temen gua ada yang doing good, tapi you know like let's say he's being humble, dia being kayak dia nggak yang pamer di social media and everything. Tapi you know he's doing okay gitu. I know he's doing okay gitu. Nah, itu gue malah kayak I will compare myself to him in a way kayak Role healthy model comparison. Iya, bener. Patut dicontohkan lah Exactly, gitu. bener. Iya, Gue iya, kayak, iya, ya kalau gitu gue harus kayak gitu Bener, ya. bener, Gue bener, I need bener. to do good for myself. Nggak harus secara figure and everything nggak harus sama kayak dia. Cuma Iya. maksudnya kayak at least oke, maksudnya dia bisa loh mencapai ini di umur dia segini segala macam. Ya, Iya. I'll just try gitu. Iya. Kalau sukses enggak juga at It's least gue ada okay. kemauan Iya, gitu. Ya, betul. menurut gue itu baru healthy Oke. comparison lah gitu. Personally buat gue manusia itu makhluk hidup yang diciptakan Tuhan untuk harus selalu grow atau berkembang kalau buat gue. Kenapa gue bilang gitu? Karena sesimpel kayak kita ngomong let's say pendidikan gitu. Nggak ada kan orang dari umur 1 sampai umur 17 pendidikan SD gitu. SD aja terus gitu, nggak ada kan. Pasti ada. TK, SD, SMP, SMA, and then college gitu misalnya. Let's say percintaan gitu. Nggak ada kan orang, gue mau pacaran seumur hidup gue gitu. Ya, Nggak ada pasti ada dong. jenjang nikah. Iya, pasti lu PDKT lu pacaran. Pacaran ya lu menikah. Menikah, let's say I don't know, maybe lu punya keluarga, lu punya anak mungkin. So, life menurut gua hidup dan life itu is being designed by God itu untuk lu tuh harus selalu grow, untuk lu tuh Benar. selalu escalate to the Benar. next level to the next level. Not in a stressful way, tapi lebih ke ya udah it's just how it goes lah naturally gitu. So, menurut gua kalau misalnya dalam hidup lu apapun itu mau lu ngomong karir, pekerjaan,
kesehatan, whatever it is. Kalau misalnya lu merasa lu nggak grow atau lu stagnan, maybe there is something wrong with what you're doing gitu menurut gua. In a way, bukan something wrong berarti, lu tuh cupu atau apa, bukan. Tapi lebih ke arah kayak, oke, itu wake up call buat lu gitu. Kayak, oke, gue gak bisa nih stagnan kayak gini. Terus, I need to find some trigger. Atau some motivation misalnya. Kayak buat gue itu untuk, oke, gue harus grow gitu. Menurut gue dalam karir juga mirip gitu. Kayak misalnya kayak lu, it will be better kan kalau misalnya lu dari staff, let's say you're going to the manager. Promosi, Terus lu ke head. Ya, bener. The way I see it, jadi kayak dalam kehidupan tuh kayak gitu menurut gue. Ibaratnya lu mau lari aja nggak mungkin dari bayi tiba-tiba lu bangun lari kan. Exactly. You gotta learn how to crawl. Yep. You gotta learn how to Jalan, walk, baru jatuh lagi, walk lagi, baru lari. Exactly, benar. Ya, benar. Dan menariknya tadi lu mention crawl, walk, jatuh, walk lagi. Itu artinya apa? Kalau menurut gua itu sebenarnya poin yang bagus. Jadi kayak in a progress, maybe there will be setbacks juga gitu. Pasti. Iya kan? Jadi kayak ya let's say kayak lu PDKT pacaran break up, maybe that's a setback. Tapi doesn't mean break up, oh yaudah gua ini sebenarnya up to them ya. Cuma maksudnya kayak mungkin kalau orang yang mau kayak tujuannya akhirnya udah tahu mau nikah, ya udah setelah break up gak apa-apa, gua let's redo it again gitu misalnya. Lu sekolah nggak lulus atau misalnya lu ya fail atau whatever, ya lu coba remet aja gitu, terus lu coba lagi. Those kind of things sih menurut gua. Dan untuk orang-orang yang lagi ngalamin quarter life crisis, poin ketiga menurut gua yang paling penting juga adalah be consistent with whatever you want to do or you are doing right now menurut gua. Konsistensi itu something yang menurut gua itu very underspoken dan very apa ya, kayak orang-orang tuh merasa itu kayak asal lalu aja gitu. Benar. Iya, jadi menurut gua tuh the way I see it, a lot of Gen Z itu mereka tuh FOMO tadi yang lu mention, tapi setelah FOMO itu mereka tuh nggak ada follow up atau nggak ada yang kayak, mereka tuh lebih ke jawabannya. Yes, benar. Mereka lebih ke gue coba aja, gue rasain aja sensasi ini, gue cobain aja ini itu. Oke, gue udah tahu. It doesn't excite me anymore, bye-bye gitu. The way I see it, mereka kayak gitu. I think that's actually one mindset yang kita Gen Z itu kalah dibandingin generasi lain. Gue setuju. I feel like we're constantly chasing instant highs, and once it doesn't give us that anymore, we dip. We go gitu loh. And setuju. Menurut I that's something that kurang sih. Itu kekurangan, salah satu kekurangan di generasi kita yang segalanya mau serba instan apa segala. Delayed gratification. Delayed gratification. Because this is how I feel ya. I feel like whatever you want to do, selagi itu positif, if you want to do that, do it, but make sure you put your whole heart into it. Yes, setuju. Kayak menurut gua, you might not see another thing about Gen Z. Menurut gua mereka tuh mau instant result juga kan, with whatever they want to do ya. Gue mau terkenal, gue mau jadi seleb, gue mau jadi content creator misalnya. Benar. Kayak I'm just gonna do it like the easy way. 3, 5, 7 contents, nggak ada yang meledak, screw it lah gitu. Gue mungkin I'm not born for this gitu. Benar, orang nggak tahu kalau jadi influencer sebenarnya juga lumayan gitu. Kayak lu kira semua orang yang udah terkenal atau udah sukses di bidang mereka sekarang, they just do it like 3, 5, 7, 10 times and then that's it gitu. Iya, benar. Kan enggak gitu. So there will be a lot of setbacks menurut gue dalam hidup, apapun itu ya. Apply kerjaan, apa segala macam, tapi ya tetap be consistent and like you said gitu, put your whole heart into it aja gitu. Menurut gue ini in a way mungkin hot takes ya, cuma menurut gue kayak our default as a human being itu is being successful in what we do consistently and wholeheartedly menurut gue. That's my hot takes. Jadi kayak so we should be trying to achieve that gitu. Yes, karena kalau lu as long as you're being consistent and you're being wholehearted doing that, menurut gue there's absolutely no reason buat lu untuk kayak reach that point. Yes, benar. So that's the default. It's about whether lu bisa being consistent and being wholehearted about it aja atau enggak. Kalau menurut gue. That's a lot of insight today. I had so much fun talking to you. Thank you so much for coming on. I think that wraps up today's episode, right? I feel like I learned the most today. Gue dikasih pep talk hari ini, guys. I was like, oh no, this is me. Honey, me too. Okay. Well, thank you so much, Yafin, for coming on. We had so much fun, and we had such a pleasure having you here today. Okay. Any final words? Done? 25 plus 3. 25 plus 3. Okay, guys. Well, that wraps up today's episode. Thank you for watching another episode with us, and we hope you get well soon.